haddii maanta aan bogi weyno tomorrow waa soo galaa waqtigan camal aan kusoo galaa beri qaybtii labaadaan ka dhigaynaa sabti waqtigan camal aan kusoo galaa qaybaan ka dhigaynaa laakiin I wanna start from the since you are kid aan raba inaan fahmo saa wax u fahmo si Mareykanka sanadkaa timaaday wixii oo dhan from A to Z to now okay horta marka ugu horeysa bismillahir rahmaanir rahiim programka galaya bismillahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tawakkaltu ala allahi wa kafa billahi wakilan la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbi allah wa ni'mal wakeel la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min kabaha qolkeena ma daganayso oo dhawow kabaha qolkeena shaydaanka laga saarsiga kabaha qolkeena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسرك كفتنا إهد أنا قبل عيدا ما هاي ست الحمد لله الشكر لا أنت تصبح حاس هاي سنة أن مقع إلهي يدعاء إلهي أن تاجنا هالشر اسمع أركينا وأكو سلامة يا هبرير مقع المها صومالي أنا هبرير وميه إدو وهاي you know why guryaha Soomaaliyeed oo dhan waxa ka jira habaryar iyo abti aniga discrimination oo arka in discrimination lagu sameey aabihi dhankiisa ani mar walba dumara ahay hooya ahay naaga ahay laakiin ani cadaalada ahay maanta anigu cadaalada ahay aabooyinka Soomaaliyeed waa ina loo helaa eedooyin wax la dhashtay ilmi Soomaaliyeed waxay kula habaryar iyo abti bay yaqaanaan ilmo badan arka waxa ku dhawaliga eedama yaalato ada fasta eedee ku leeyihiin marka anigu amada I will be first aid forever like you know eeda ku ahay eed magacaaga ii sheeg magacayga waa Zainab ma sha Allah meeqa sano jirtaa eedo I'm 28 years old still laatan jira oh your same daughter as my daughter same age gabadhayda ma sha Allah tabaaraka okay waxa ku weydiinayaa eedo Mareykanka sanadka timaad meeqa sano jirtaa Mareykanka marka imaanaysi Mareykan markaan imaanay waxaan ahaa 3 sano bana 3 sano Mareykanka ku timaaday yes okay you come with your family yes okay reerkaaga la timaaday marka qoyskaaga meeqo ka tirsanaa hooyo iyo aabba iyo meeqa caruur ah aheedeen aabba muna soo raacin ma ogeen then laakiin just hooyo iyo family-ga bas aan imaanay adiga iyo hooyo iyo caruur meeqa caruur oo kula dhalatay هذا مكان إيماني إني وحنا أنا كي لبده ولا لا إن مكان حكنا ما نعيا كلا لكن we were just 3 at the time. Okay. Mareykan timade Mareykan stage ka timadeen. Which stage did you come? We went to Minnesota. حكنا إيماني. Minnesota timadeen for almost waxa way 26 years ago. لكن all our lives man taken in Minnesota. Okay. Mareykan timaaday indaha soo kala qaaday marka wax ogaataan ka bilaabayna marka in which age wax ku kala ogaat I would say 13 dhibka 13 kugu bilawday yeah I feel like waxyaalo badan baa dhici jiray laakiin I feel like 13 bana anagana waxyaalo badan I guess arkay ama dareemay I don't know okay 13 sano markii ay jirtay dhibka ugu horeeyay oo aad dareentay waa maxay horta I don't even know how to explain it. I think we just fam kuha maybe I don't know like group home waxyaalahaas aan soo maray you know okay su'aala ku weydiina marka is easy for you 13 sano markii ay jirtay ma reerka isku dhacdeen did you fight with your parent hooyada ma is dagaasheen walaalaha ma is dagaasheen ma reer yeah when I was 13 I would say just you know like we were just like I guess we had like guriga like you know just like waxyaala sameeyno ciyaal iska ahaano like I would say just guriga iska joogna ama gurigana lagu haye so yeah I think that's where like the problem really came from but saas xasuuskayga ma fiicna okay because babyga ma kan dhalay after babyga dhalay maskaxda aad ii bedelmay so waxyaala badan ma xasuusan karo okay
marka oo taatii marka buuxisay waalidka you don't go out ku dhahay guriga joogi jirteen banaan uma bixi jirin friend ma lahayn ma ka wada saas ma ka wada That's kind of how it was, like, just like Somali numbers. That's, yeah. yes I know okay marka maxaa dhacay Well, I would say, makanyara and like counseling, therapy, ban aadi chire, ADHD, ban I don't know, that family cartoon, like, just waxyaalo badan sameyn jiray xarabna guri ka baxo, like waxyaalahaas oo kale, and I just feel like, okay, group homki waxyaalahaas aan gala weeye. It's hard to explain. Yeah. It's hard to explain. Yeah, I know. It's hard to explain, like, makanyara, because the situation kuchiro is really different, Okay, marka guriga aku soo kortay ma waxa ka ahayd guri gabar princess joogto mise waxa ka ahayd guri lagu shaqeyn jiray oo cuntada kari kan kari you are the one who do everything. How was the life when it was a young? Maybe in hooyaday like xumaan ka hadlo, xumaatama hooyooyinka, they don't mean that ayagana wax xumeeyaan, they mean that gabar inay wax barato, laakiin equal hooyooyinka Soomaaliyeed dhaqankooda waaye. Understand me? Yeah. Equal kuma isticmaalaan. Ani my own sister baba samaysay saas aan kula hadlay aan kula dagaalay. Okay. Yeah, I would say just faham la'aan iyo like just I would say, how do I say this without sounding like rude? It was basically like just I guess I would say like anaga kind of like chogne sas like monologue korin. I don't know how to explain it. Like say in English. Like we weren't really. I feel like we were like not raised like that, so we were just kind of like there, I would say. And just like Hawaii, I feel like she was just more like family together and stuff. So it was just kind of, I don't know how to say the lows. I don't know. I just feel like English. Yeah, I would say I don't want to be rude, but like I just want to know so couldn't happen. That's I just don't want to ask at all, So marka adiga you think as so raised grew up a little bit, kind of, yeah. When I was that age, absolutely. When I was that age, yeah. Before that, family gi way joogeen, laakiin markan 13 shil markan gaaray waxaan u guurnay Iowa. So family they wan kasoo guurnay anaga bas ahaayeen an Iowa degnayn. So that's when we still like bilaabeen markan Minnesota ka tagnay. Does that make sense? Yes, okay. Marka adiga when did you up to maxaa lagu dhahaa Foster family goorma tagtay? First group homka waxaan aaday markan 13 jir ahaa ilaa to 17 until I was 17. Okay, Foster marka group homka lagu geynayay ma guriga dib oo ka jira miya ma adiga maamada isfahmi waaye ma adiga isfahmi waaye walaalaha? No, I would just say, waxaan ahayn just like we didn't understand each other. So I just wanted to like be with my friends and stuff like that, and just limo anahado. Like in one waxyaalahaas waa naloo diidi jiray. So anigana waan iska samayn jiray, like waxyaalo xun ma samayn jiray, laakiin waan iska bixi jiray, and saaxiibeen saas aan raaci jiray. And then waxaan man rabin in Iowa joogno, so waxaan rabin in hooyada ka fahamsiiyo like anaga si fiican Iowa mano fiicna, like in celi camal, so before a hooyo aniga like I would say inahay saartay ama waxyaalahaas iga dareemtay groupkonkii waxyaalahaas ay qabsaday, so state-ka. Okay. So it was like state. I had no choice ma haysanin. Okay. Hooya basically ku dhibtay qolada groupkomka. Yeah, it was more like dipta waxyaalahaas and that I was doing that landed me there. So it's kind of a more like to the story, but I don't know how to explain it. Okay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka that time or group homeka aad degneed between 13 to 17 years, yeah, the life that you used to live with your mom was the difference?
I don't know. I'm sorry, Howard. I wasn't ready to talk about like, you know, my childhood. I thought we were talking about like situation. I know you want to know romantic below day. Yes. I know I'm gonna say this. I know I'm outspoken. Like, you know, I like to like I like to just like, you know, speak. I'm an outspoken person. Makin yara, I feel like ma lay fahmin si fiican. Ma lay maqlin like waxyaalahaas oo kale. I was kind of like just kind of neglected in that way. So makin I aadnay, I felt like I was acting up. So ma harabin and meesha ka baxno. Laakiin makin hooyo waxaas may arkin, like yes way arkaysa in waxyaalo badan ay sameynayna, laakiin before gacanta lagu qaban karto and state kan qabtay, you know, and that was just not keligay aniga may ahayn, it was me iyo walaashay kale. So Mickey and waxyaalahaas aan dhex galnay, and then iyadana she like kind of stopped, anigana I just kept going, so they put me on in the group home cup. So it's just like a lot more to the story. I think it's like family ahaan makala dhex galay waxyaalahaas. So it's just like, it's just hard to talk about, you know? Okay, I got you. Okay, and then what happened? So after that, I'm 17 makan aha waxay dhahaan, you know, hooyo ma la degi kartid. So they said, you know, family, I'm a foster home. Family, I'm a foster home. So family and litigate and stuff like that over in Minnesota. So once all up to when I was 17. So after that, you know, no shade that like, I don't know how, it's just a lot of trauma, a lot of things happened to me. Like, you know, alhamdulillah, you know, like now I'm 28. I had a baby last 2023. I'm a mom. He's 1 year old baby. So I kind of just want to talk about how like that happened, all that happened. Minnesota was so good because I went collapse, you know. There's just a lot of story, you know. So I just wanted to like try to talk about situation, you know. So I moved to Minnesota because I knew after baby kan dalay waxyaalo badan ba igu dhacay. Double kan ka dhawacsanahay. I need like surgery. I also like hadaan codkayga hadaan maqlaysiin xabaabtana leeyahay waxa weeye bur baa igu jirta halkan, so I need surgery for that. Waxyaalo badan in family gana halkaas may degnaayeen because Minnesota ay degnaayeen way kasoo guureen. So anigii iyo xaajiga iyo babyga waan iswada raacnay Minnesota imaanay. Hooyana waan la sii hadlay, waan u sheegay inaan imaanayno in waxyaalahaas badan oo dhakhtar raadinay waxyaalahaas oo kale. Markaan imaanay, you know, waxyaalo badan baan oo diyaarsanaa, you know, gurigii waan wali waan raadinay si dhaqso badan waan iska imaanay because waxyaalo badan baan haystay. So waan iska imaanay. It was for more of my health, you know. For the surgery, I just needed like, so my ninkayga uu shaqeeyo anigana babyga keligay ma haysan karin, babyga saa muu qaadi karin because dabarkayga. So markaan imaaday waxyaalahaas oo badan, I can't really talk about a lot of it because hadda case aan ku jiraa. I think gabadhi kale hadday ku sheegtay waxyaalo badan ma ka hadli karo because of the case ka. Laakiin I'm in a case right now with my family. I don't know, sheekadan is a lot. It's a lot happening, you know. Yeah, adiga inta awoodo ka sheekay. Inta adiga lagu ogol yahay oo karaankaaga ah ka hadal. Inta aan lagu ogoleen as a sharciyan as a case ku yaalo, be silent. Okay. Breathe in, breathe out. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah saddex jeer. I know you have been waxaa soo martay dhibaatooyin aad u fara badan soo martay, gabdhahana ii sheegay. You can just relieve the cry it, you become well relieve garaynaysa, don't worry. Adduunya waaya. Hadii aad ka nooshahay alxamdulillah. Alxamdulillah. Ma ilaahay baa mahad iskale, alxamdulillah. So waxyaalahaas badan baa dhacay. Basically, you know. Okay, what like, I fahmay so when you moved from the stage ka adegna to your own mom's house, right? Yes. With your husband. From there, so from there, we just went, you know, you know, like bill bano bahneni ama
laba bilood inaan guri helno aniga iyo ninkayga shaqay waxaas raadsanayay hadda iskuul u dhameeyay so degreegiisa uu raadinayay shaqada anigana balamahaygan qabsanayay dhakhtar aan raadinayay babygan sterile garaynayay isaga dhakhtar u raadinayay waxyaalahaas kale sameynayay Bismillah. And then I just didn't get that like waxyaalahaas kale waxaan anigii family members ban I would say isku dhacnay in a way waxyaala is deeper it's really deeper than wuxuu yahay so waxyaala badan baa dhacay at the house and I was arrested and taken to jail by over a situation where anigu isdifaacayo and qofkii booliiska igu waceen and I got arrested hadda keysaan ku jirnaa guriga hooyo markaan kasoo baxay waxay dhaheen guriga hooyo ma aadi kartid mana ku laaban kartid so I'm not allowed to be there order baba ku jirta su'aal ma ku weydiiya why are you arrested madada dishay ilaan bilo aadig la iska baxire it was a domestic violence case so you have it was a domestic I can't talk a lot about it but it was a situation where I know istifaa'i that's all I can really say okay difaaca is difaacaysa qof dhibaataysa I got you okay so after that they told me hooyo gurigeeda ma ku laaban karo so from there on and gurigii already deposit ban u dhignay and the business candy ban waxyaalay kaarkii waxay wasa sameynayna like we were like very set up but settle ban sameynayna wixii ban sameynayna waxaan u imaanay waxaas oo dhan it fell apart everything fell apart the hotel ban aadnay markaan hotel aadnay we were just trying to figure it out with baby wixii hataa isaga qof oo aqaano oo saaxiib ahaa baana caawiyey oo gurigiisa yara like na siiyay aan joogno after that waan isku dayay inaan ilaa hadda hooyo horta ma isoo wixin situationkana hooyo a lot of times ban wadiina hooyo iga soo dhex gasho situationka in aniga la xumeynaya laakiin ma la iga soo dhex galin so did you try to call your mom I did multiple times she didn't answer the phone no sorry I'm very sorry I'm really sorry الدنيا hadda maxkamad haystay talaadada trial ban aadayna we're going to trial and haddana anigu casekan iga dhaco anigu wadanka waa laga saaraya babygagiina waa laga separate garaynaya wadankana anigu hold ma laaban wadanka se lagaaga saaraya habri sharcigayga waa green card bas okay your mom is a citizen she is now but ma kan yarayn maysan so is your sister's brother's a citizen maaho kuwa waaweyn may aniga saddexdii aan isla imaanay halkan ma laha ciyaalka kuwa kale ciyaalka oo degan halkan ku dhashay baa iyaga way leeyihiin yes anaga ma laha anigana ma la ii sheegay ilaa aan qof weyn noqday ma ba la ii sheegin inaan green card haystayba waxyaalahaas oo kale weligay ma la ii sheegin anaga ma la sheegin so I've been trying to figure that out after 18 months. I got you right. It means that Walalaheda is like yeah, I just can't say qofku yahay iyo wixii igu yihiin okay I don't say Walala dadka is dagaasheen ayaa ku dacweeyay marka ay ku dacweeyeen then waa lagu xiray marka lagu xiray why how come that deportation in lagu sameeyo I don't get it deportation se lagu sameyn karaa marka
والله إزدقالة وانا حبسي ولا قصوا بحا Right. So because you know system ka ways bedesha hada because ninka hada koray halkan situation waxay noqotay haduu domestic yahay waa automatic hadaad ku dhacdid yeah aniguna taas ma ogeyn because haduu qabsaday waxyaalo badan buu bedelaya quickly ma ogeyn aniguna I've been trying to work on getting that situated maxaa dhacay walaalaha haday ku cafiyaan walidin dhaxgalo it doesn't even matter because had the court big at it already court big at there's nothing to do about it you're gonna make case ki may drop karin anun ko ogahay because had the trial baba aadey na jury baba la so witness ki wixii oo dhan ayaga haday drop gareeyaan oo lala hadlo maxaa yeah it's at the end of the day it's the prosecutor choice kiisa way it's their choice not them even at the either degan iyaga waxay u maleynayaan inay iyaga baqanayaan so ma iyaga choice kooda way if they can dismiss hadda ku sameeyaan case-kaaga I think it will help you all of that is our sister khalad baa dhacay as a Somali community u fikirna ma fahantay you get me as a Somali community u xalnayna please anagana waa duceynayna though I don't think so reputation in lagu dhahaaya in la reputation kadib loo cilaanayaan aaminsanahay والله يرفع ولا لا عدي له شيء وهو يدا له شيء وأنا جن أفر فاتحة مش هكمرنا أنا believe أنا إلهي بن آمن سنة هاي والله Somalia. No, yeah, I believe that too. But what the problem is, even had they dropped Korean case, I'm had to add that into hand. No, it doesn't matter. Already, we hadn't gotten a trial key, and because trial couldn't get it, no, they didn't tell me anything about Koforabani wahan semainin or anything like that or laga bixinay or anything. So even had they semain and it's their choice. It's the prosecutor's choice. Okay, adiga diyaar ma u tahay walaalaha in la heshiisid oo wixii dhacay ila wixii waxa la yahay same family, same mom, same father. Wixii waxa la yahay same Somalia. I don't have an issue with it happening. Like had the situation ku jira in anigu had the homeless ahay in anaga like guri hadsinayno oo anigu hooya ahay oo yara. It's just really yes, I don't have a problem with that. Obviously had the mabasla hadli karno. It's court order mabasla hadli karno. waxaa soo dhan fiiri listen here as a Somali ahaan ayaa isku dayaynaa masaajidada Minneapolis culumaa joogto maade culumadaas la raadinaya we will try case can in culumada masaajidka Minneapolis joogto idin soo dhaxgasha lidin dijiyo adi iyo walaalaha marka adi walaalaha lidin dijiyo dawladda loo tago Minneapolis Soomaaliya madax ka shaqeyso dalba Soomaaliya fadhido like his situation waxay ku dhacday in cloud let me finish marka hadii ani waa ra'yigayga da khaldanahay waxay dhaysaa how this is not how to works in maxaa lagu dhahaa culumada la horfariisto Somali community la horfariisto dadkii wax garadka ahaa ee magaalada la horfariisto reerkaaga reerkiina la heshiisiyo idinkoo gacmaha iswato la dhaho war heede gabadhiisa ku caawinaa you understand me gabadhan reerkaas ee lagu heshiiya markii la heshiisiyo lidin heshiisiye kadib hadii maxkamadda ay ka cafinayeen hadii kala howl ay u taalo waaya yeah unfortunately habar haday saa ahaan lahay wallahi alhamdulillah bay ahaan lahay laakiin ana saa ka dhigay ka war saahda aniga ka dhiga oo afar faataxa halka ku marayna Soomaali maxaa lagu dhahaa in wax walba ka hagaagaan I believe ana ilaahay baan aaminsanahay. Yeah, and I'm gonna have but my ilahi but not sure ilahi not garab tagan like in situation can is past that. Matter of fact before I even got the how can happen was good day aniga aniga habre I'm like I try my best in a family all the family one my okay one la hadlay abdi ashay la hadlay qof habre aniga yaawanay malaha I don't know what's going on. Reerka kuma dhalan miya ani waxba ii muuqdo reerka kuma dhalan ma soo korsadeen. Yeah, they're my boy they family get away. Yeah. Maya hooyada inay ku dhashay maxaa cadeyn karo? It's quite nice. I don't know. The hoya wa hoya they way. Yeah, but you know, heerkaas reer dhan abtiyaal eedayaal habaryaryaal ina wada wacdi telefoon ka qaban waayaan ay raali ku noqda in deputation lagu sameeyo
Yeah, mabalay, su'aal baan mabalay. weydiinayaa marka Soomaali baan aqaana balwad maa leedahay adiga Yeah, balwad maa leedahay me. No, it's not like that, Habib man. It's not like that. This issue is more like, I go through a lot of things. I have postpartum depression, but I have a lot of, I have a lot of health issues. You know what I mean? I just feel like sometimes ممكن هضله أما هذا ربنا واحد like I don't know. I just feel like so it's always been like that since I was a kid, So it's hard to just like talk about things with my family, like my family. I don't know what it is, but it's just deeper, and I wish I could talk about it, I wish I could tell you everything. Like, a lot of it I know I got you. That's why it's hard to fahmo. And I will once I on kahadli karo one kahadlaya. The moment I kahadli karo one kahadlaya. But right now I can't talk about anything. Hatta waxa igu muhiim ah. Bismillah, assalamu alaikum. Okay, marka waxaan ku weydiiyey wallahi aniga mid eedo inagayso reerkaas oo dhan aa wada khaldan aniga waa diiday I believe you what you saying oo ku aaminsanahay aniga igu dhays and I trust you and I believe you, but something is missing with that family. Yeah, there's a lot of things happening on a shaking. Okay, so and it's hard to talk about because of the situation. Okay, حاجة إيدي. Your husband, is he Somalian? No, my husband's not Somali, alhamdulillah. He's a Muslim man. Somali mahalakin. No. Okay, reer kaga raalli ma ka ahay marka ninka guursanaysa. Yes. They were okay for them. Yeah, I've been married almost 3 years. I had to set the sana no noqonaysa. Yeah, we're good doing close. That has nothing to do with it. I know a lot of people have been saying that, like, it might have to do with the fact that I married off of Somalia, like, that has nothing to do with it. That's not the problem at all. And I'm not I've been married years. It's not that. Okay, did you speak with your father? I don't know where he is. I don't know my father. There's a lot. I think, I feel like my Somali gig is not like the best. I feel like maybe Fahimka is hard for us in this family. I feel like Abdi Daray, like I'm not sure how they so then, because this situation is just like it's so deep. It's deeper than you guys. I know Maka the acting situation, you're gonna be like, I put so much. Deep family problem There's also a lot of almost everybody in my family depression everybody. It's a lot of health issues in my family as well, So it's really hard to explain the situation. And at the situation, I had to like how it. In a hoya ahay, in a kabar Muslim ahay, in a kabar Somali ahay. I'm 28 years old. I'm 28 years old. I'm 28 years old with the baby or halchira. I have postpartum depression ever since I'm baby kadalay. Jesus kega. It's very hard for me. Even like it's very hard for me. So isagana wuxuu imaaday 2016 ku baa wadanka imaaday, so isaga kiisa wuu ku shaqeynaya. I think waxa weeye xilligii baa la gaaray, like the in sanado sugtid weeye, so xilligaas la gaaray in iyada. Ana ma fahmin waxay tartiib ninkaaga American citizen. No, he's not. He hamuku imaaday halkan in sanado sugtid weeye, like certain amount of sanado in sugtid weeye before I sameysay ka wada. Because isaga wuu imaaday wadanku imaaday. Okay, work permanent so malaha ninkaaga. Yeah. Work permanent. No, yeah, he's of course, yeah. Green card no wuu leeyahay. Okay, I got you. It was checkada marka. So
Yeah, I had to right now, waxyaalo badan baa gaarigani, like all that stuff, it was an issue. So that's why it was hard. And like, isaga uu shaqaynaya DoorDash, Uber iyo waxyaalahaas uu sameeyay, laakiin gaariga with the problem with gaariga muu samayn karin. Like alhamdulillah, hadda shaqo uu helay, wuu shaqaynayaa. 10 saacadood, he works 10 hours a day, he works, laakiin hadda, like aanu arkaysaan, hotel baan joognaa. Guryaal baan Step by step, if he works, shaqo goor muu bilaabay? last week car. Okay. Low wigu shaqaynaya, am I right? Yeah, this is the second week, yeah. Second week. Okay. Step by step, markuu shaqeeyo, step by step, gurigu ijaaran kara, right? Yeah, we could do that. Yeah, we're just right now we're in a situation where, cawitaan baan u baahannahay. We really need help and try to figure it out. Okay. Let me see. Babyskii soo kacay miya? Thank you. Okay, waxa caawinaad ugu baahanta waa maxay marka? So, had first of all, lawyer fees, your court fees, because in had the case getting a skid far away, Also, in at least a hotel can and casi's behind a and goody kelly, we have already when we're like when just to get now, we can digno deposit your has and digno. Yeah, that's basically it. Just I trying have to ask you one question. Maybe it's very say wallahi ma jecla. Hooyada qabilkee waaya? So obviously, what Oxy, like I knew Halas like but I just want to say, like, before anything, I want to say that. But I know who is Sakwana. Adigu isaaqa tahay. What was Sakwana? I love it now. Hooyana waa isaaq, adigana waa isaaq. I've been always Sak. Marka, do you know isaaq waxa ka tahay? Yes. Isaaq yaa ka tahay. Habar Yunis. Bahasha ana isoo gashay. Habar Yunis is a part of my family, you know that. I went to Remia. Wakaka Remia like him. Habar Yunis ila ka tama taqaana. No. That's it. Habar Yunis waa Habar Yunis wala kala saar malaha. Like I know like that's I know like I want okay I'm proud of my qabil kega like waxyaalaha soo kala saas buu dhex galo like dagaal iyo waxaas I don't do that stuff. So that's something I just want you guys to know, Masha Say wallahi ban I don't know like the situation. Allah. Say wallahi hata fahansanahay. Marka GoFund ma furatay. Yes, I have GoFundMe and I also have Cash App Kika, also PayPal. Now, magaling ka like one haya of Obahan. So that's just like really it. I just really need help. I just need to figure out this court situation, and. Su'aal baan ku weydiinaa wadankiina ma laha miya looyaro oo dawladda bixiso? Yeah. Looyaro dawladda ay bixiso ma laha miya? When haystana laakiin waxa weeye situation kan oo kale lawyer kaas oo kale like kuma wangarin karta sidaas because courtka iyaga like waxyaala case badan bay leeyihiin. They have a lot of cases. So one haysta iyada gabar fiican wey alxamdulillah laakiin trial kama kan aadno ban anigu like I just think that I need a different lawyer. I'm gonna just court fees kayo waxyaalahaas oo kale depending on how it is. Baga ku sii celiya habar yar. Ku baahanahay. Okay. Aniga talaa ku siina dhageyso waan u caawinayaa laakiin aniga mida aaminsanahay horta ko reerkaaga in la dhaxgalo oo la fariisto oo la heshiisiyo as a Muslim as a Somali gaaladana way fahmaysaa. You understand me? Gaalada anaga dhaqan leenahay anaga culimo leenahay in garteen gaalada waxay bana tiraahdaa reerkaan islaahay. Why you cannot do and fix like Somalian people they used to fix first before you come to my office? Way bana dhahaan hadda gaaladii waxaan isku dayayaa hooyada numberkeeda ma soo diri kartaa?
once we can talk after the live. We can talk. Yeah. waxaa u baahanahay aniga waxaa aqaanaa gabar reer waqooyi ah oo habar yunis ah oo reer caynaashe ah oo walaashay ah oo ku kalsoonahay ayaa aqaanaa iswiinay joogtaa reer waqooyiga dhanna idaa kala taqaana si fiicanay u kala taqaanaa hay roki soo dhawo marka waxaa samaynaa gabadhaas aan soo kaashanaa hooyada waa la hadlaa Even even live come up and I like I was I can tell you. No, private I can't private. Yeah. I know if I'm seeing it out. And the only way aan sameynay waxa waaye waa inaan gabadhan hooyadeed aan la hadalnaa aan u jilba jabsanaa wixii dhaceen in la laqa waayo waa inaan raadiyaa culimada Minneapolis joogta dad baan ka aqaanaa culimo ah wadaada ah aqaanaa kuwaas inaan raadiyo waayo in la dhaxgalo waayo reerkan jilbaha in loo laabto waayo maxkamadda iyo balaayada socota anagu waxba nagama gaar anagu muslimaan ahna Soomaaliyaan ahna geedan hoos fariisan jiri geed baa la hoos fariistaa oo garta awowga ku goyn jira aniguna geed hoostiisa hor fariisanaya wixii socda ha socda laakiin the main problem ka jiro waxa waaye qoyskan in la isu keeno qoyskan wuu burburay to be honest with you qoyskan I know but that's why I understand that, you know. Yeah. I want to just situation I just want to get back out of the situation. Yes. And yes, I family want chala hai. Even situation could galian what do you want chala hai? You know? I'm a forgiving person. So I just want to get this situation figured out and I'm more than happy while I have it in the square man in whatever in the hasla no. You know what I mean? I'm absolutely okay with that. Okay. I'm just more concerned about the situation and I had the baby gig I have it in a hotel so like it's very sad situation. Don't worry. waxaasoo dhan waa laga caawinay laakiin the main albaabka koow aan furaya intaana ku caawina waxaa waaye dhibaatada adiga iyo qoyskaaga idin dhex taalo waa in la fariistaa oo laga wada hadlaa oo garbaha la isqabsadaa oo la iscafiyaa oo meesha afar faataxa lagu akhristaa qalbi hooyo qalbigeeda xanuun ku jiro oo cuqdad kaaga tahay hooyo cuqdadina kaaga jirta laga yaabaa walaasha cuqdadina adina waxa qof walba inuu qalbigu wuxuu ku haystaa adi waxa cafiyaa laakiin ay waxa laga yaabaa inay wax ku haystaan hooyada xitaa inay wax ku haystaan laga yaabaa you don't know laakiin markay hooyo qalbiga ku furto oo walaal qalbiga ku furo oo aabaha la raadiyo oo wixii dhan la isu keena reerba oo yaa kula noqonina reerba oo yaa kula meesha u jeedo to be honest with you reerba oo yaa kula hada waa in la garqabtaa la garab istaagaa so the first things I want to do is dumaan I want to speak with your own family solution ka family ga marka xalina everything part and the part guri oo sato qofa guriga nooga baxay aan helayna Soomaaliya oo guri idin siinaya laakiin saan ku helaynaa waaye koo waa in horta reerkii kala burburay ee kala tagay in aan isu keeno maade yeah taasina waxaan ku keeni karnaa in halka 500 isku daawanayna afar faataxa marayna you understand me